ওকে, সো কেমিক্যাল কাইনেটিক্সে আজকে যেটা আমরা মেনলি কভার করব সেটা হচ্ছে রেড এক্সপ্রেশন, রেড ল, অর্ডার মলিকুলারিটি এবং ডিটেলস ইন আর্হেনিয়াস ইকুয়েশন। আর ইন্টিগ্রেটেড রেড ল এবং ডিফারেন্সিয়াল রেড ল সেটা অ্যাকচুয়ালি নেক্সট ক্লাসে। আজকে কতটা হয় দেখা যাক। সো ইউজুয়ালি অ্যাজ এ কেমিস্ট কেমিক্যাল কাইনেটিক্স একটু ভালো করে আমাদেরকে পড়তে হয়। আর কেমিক্যাল কাইনেটিক্স এর মেনলি রিয়াকশন মেকানিজম, রেট অফ এ রিয়াকশন এবং পার্সেন্টেজ অফ ইয়েল্ড, অর্থাৎ প্রোডাক্টের পার্সেন্টেজ কতটা পাচ্ছি। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো অ্যাজ এ কেমিস্ট্রি স্টুডেন্ট তিন চারটা কোশ্চেন আমাদের সবার প্রথম মাথায় আসে যে রিয়াকশন এনার্জেটিক্যালি আদৌ ফিজিবল কিনা, অর্থাৎ রিয়াকশনটা আদৌ হবে কিনা, এবং রিয়াকশনটা হলে পার্সেন্টেজ অফ প্রোডাক্ট বা yield অফ দ্যাট রিয়াকশন সেটা কত হবে। নেক্সট কোশ্চেন অ্যারাইজ করে যে রিয়াকশনটা তো যদি হয় তাহলে রিয়াকশনটা ফাস্ট রিয়াকশন হবে নাকি স্লো রিয়াকশন হবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য মেকানিজম, এই রিয়াকশনটার কিভাবে রিয়াকশনটা হচ্ছে। সো দ্যাটস so lots of question are there. So basic, these are the four questions. So try to people understand. And usually কেমিক্যাল কাইনেটিক্স এর আগেই অ্যাকচুয়ালি থার্মোডাইনামিক্স পড়া হয়ে যায় এবং সেখান থেকে ফিজিবিলিটি অফ দ্যাট রিয়াকশন, অর্থাৎ আদৌ রিয়াকশনটা হবে কিনা, so that can be predicted from thermodynamics. So we have already know that del G PT যদি আমার নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা জানি রিয়াকশনটা ফিজিবল হয়। সো রিয়াকশন ফিজিবল। ইভেন ইন টার্মস অফ ডেল এসও দেওয়া যায়। সো usually all that thermodynamic function. So if you remember thermodynamics, so uh, del S and delta U, delta H, so all that থার্মোডাইনামিক্যাল ফাংশন যেগুলো আমরা ইউজুয়ালি ইউজ করি, প্রত্যেকটা রেসপেক্টেই কিন্তু ফিজিবিলিটি অফ এ রিয়াকশন দেওয়া যায়। সো ওয়াইডলি ইউজ যেটা হয় সেটা হচ্ছে ডেল জিপিটি। এটা নেগেটিভ হলে রিয়াকশনটা ফিজিবল ধরা হয়, এবং ডেল জি যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে এটাকে আমরা বলি বেসিক্যালি ইকুইলিব্রিয়াম স্টেট। So that's basically gives you the idea of equilibrium. আর অর্থাৎ রিয়াকশনটা হবে কি হবে না সেটা মোটামুটি থার্মোডাইনামিক্স থেকে আমরা এই আন্দাজটা পেয়ে যাই। কিন্তু রিয়াকশনটা কতটা ফাস্ট হবে বা কতটা স্লো হবে, দ্যাট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। সেটা জানতে গেলে আমাদেরকে মেনলি কাইনেটিক্স পড়তে হবে। এবং নট অনলি দ্যাট, যে কাইনেটিক্স থাকতে কিভাবে আমরা রেট অফ রিয়াকশন বা এর মেকানিজম, অর্ডার, কার সাথে কিভাবে রিলেটেড, সো দ্যাট উই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, সো ফার্স্ট থিংস ইজ দ্যাট রেটটা আমি থার্মোডাইনামিক্স থেকে, থার্মোডাইনামিক প্রিন্সিপাল থেকে বলতে পারছি না। Feasibility, of course, we can say from thermodynamics principle. Also, by changing reaction condition, how can you
increase or decrease the product concentration, so that also can be known from your chemical equilibrium. So if you use that K equilibrium, so suppose we have a reaction like A plus B to C plus D, so you can, if that was in a liquid state, so you can concentration of C, concentration of D by concentration of A and concentration of B. So at equilibrium অর্থাৎ যখন T tends to infinity, টাইমটা যখন ইনফিনিটি, সেই মুহূর্তে যদি আমার কে ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাট দ্যাট টেম্পারেচারে জানা থাকে, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে টেম্পারেচারটা যদি আমার নোন হয়, তাহলে from the value of K equilibrium, how much product will produce, so that can we know. But রেটটা কি হচ্ছে, so that's actually cannot be predicted from your uh, thermodynamic point of view, because time is not a parameter in thermodynamics. So I take a example of diamond to graphite and graphite to diamond transformation. So this transformation easily say that delta Z will be minus 2.9, but the transformation takes very longer time. Okay, so that means although it's feasible, but it takes very longer time for that one. Okay, so usually as a industrialist or chemist, percentage of yield is very important in chemistry. So that is the amount of product actually formed at equilibrium and amount of product you expected from theory multiplied by 100, so gives you the percentage of yield. So suppose if I consider a reaction, suppose N2 plus 3H2, so that is NH3. So that means if you take 1 mole and take 3 mole H2, so you expect 2 mole NH3. So that's the stoichiometric relation and gives the idea. So if you take a reaction where 1 mole nitrogen and 3 mole hydrogen are there, so you expect 2 mole ammonia, but that never happens. So that means although stoichiometric ratio, we did lots of numerical based on that, but in actually we never get that kind of uh, relation in our real system. So that's why concept of kinetics, where you have that real experimental data, uh, give you the idea how fast or how slow or how a reaction is impossible or not. So that can also be with mechanism why that happens. So that can be answered from chemical kinetics. So if we classify what kind of reaction actually easily discussed or easily measurable in our lab, so usually we have categorized 3 different type of reactions. So one is very fast, usually these are ionic reaction, uh, which are very fast. Or you can think that some inorganic reaction, several inorganic reaction, usually that has a half-life period of 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 6 seconds.
or you can think some explosion reaction. Explosion reaction. So that has also very fast. So it's very difficult to study this kind of reaction in lab. But modern lab that can handle that one. So the time scale or so usually that relaxation method, uh, stop flow method, soak time method, uh, soak tube method, plus photolysis method. So these are the well-known methods uh, which are used in modern lab to study very fast reaction, their kinetics and their mechanism to study that one. And extremely slow means if I take an example of suppose H2 and O2, so we know that will produce water, but in a container if you put H2 and O2 and you wait for suppose 100 years, you never get one drop of H2O. So for that reaction, you need a electric spark or some catalyst to do the reaction. So these kind of reaction are very slow, almost impossible reaction. So these are basically thermodynamically feasible, uh, thermodynamically feasible, but actually impossible with the time limit. So that kind of reaction can be treated as a extremely slow reaction. So these are not also studied in our lab, and mainly uh, organic reaction which takes little bit time but measurable time. So usually most of the organic reaction, so these are actually uh, convenient measurable time. So that their rate can be measured very easily in laboratory. Usually some of the experiment we have already done, few of you already done that one, and from there we try to understand the mechanism as well as rate constant for this reaction. And so usually well-known reaction saponification reaction, that is ester hydrolysis, and esterification, the reverse of that one. So these are the various kind of reaction already you have done in your lab. And so from that s- study, so the basic goal is to predict the reaction mechanism, because in organic chemistry, if you want to what will be the product, side product, and which one will be the major product, which will be the minor product. So that knowing reaction mechanism is very important. So that is the basically microscopic path, or how atoms and molecules are involved in a reaction. So that we want to know from that experiment or from theoretical calculation. So from theoretical calculation means you need some modeling or some computer simulation, or in experiment normal lab reaction, whatever we done like titration, spectroscopic method, and uh, isotope leveling method. So various kind of methods
are used to predict basically the mechanism of that reaction. Because if you studied or if you prepare a new product from some reactant, so always there will be interesting facts how that product is formed and what will be the preferred mechanism for that reaction. So that's the goal of that reaction mechanism. So if we uh, in kinetics, measurement of rate is very important. So the word rate means how the concentration and pressure change uh, for reactant or product per unit time. So that means the change in the concentration if the reaction is gaseous. So at that time we may be interested on pressure. So how that will change per unit time. So that is the rate. And initially it was called also velocity of a reaction. So nowadays no one talk about that velocity. So basically uh, rate of reaction is the well-known keyword. So usually if we consider a reaction alpha A plus beta B plus gamma C plus delta D, the rate of that reaction can be written in that form. So usually for a simple reaction, suppose reactant to product, so reactant concentration will be less and less as the reaction is progress, and product concentration will increase with time. So the rate you can write as a minus dr by dt, and uh, because that negative sign came here because the reactant concentration is decreasing with time. For product we are using the positive sign, so that is dp by dt, or sometimes you can also we write in that manner that concentration of reactant we write in that manner, either using that third bracket, or you can write C super subscript R. So plus dCp by dt. And suppose we have that some alpha R to some beta P. So at that time, so we have now uh, stoichiometric coefficient during that reaction. So usually for reactant, we will write 1 by alpha dr by dt, and for product we will write 1 by beta dp by dt. So these are the when you have that stoichiometric coefficient different than 1. So that's why we are taking a common kind of reaction where you have that stoichiometric coefficient as a alpha, beta, gamma, and delta. Alpha and beta for your reactant. So that's why that negative coefficient will be there. Negative coefficient will be there. So 1 by alpha minus of that one, and minus of 1 by beta this, and your rate never be negative. So ultimately your reaction rate will be uh, positive quantity. Okay. So but for that reaction, suppose uh, that is the rate equation, but during that reaction, that rate of disappearance of A or rate of consumption of A, that's basically defined by minus of this one. Whatever the coefficient that one, so during writing rate of disappearance or rate of appearance, at that time we will never write the inverse of stoichiometric coefficient. So that means
here you can write so that as a in that one, so that you can write as a alpha r. Okay, and for product formation, so this you can write as a delta, so you can write as a delta r, where r is your rate. So that means rate of disappearance and rate of appearance does not equal to your rate of reaction. So that's the key point from this slide. And obviously, unit of that rate, so that can be if the reaction is done in solution, so usually concentration expressed in molarity. So that means you have that concentration. So that's rate is equal to uh, concentration by time. So that means so that's why molarity second inverse, we can use that one, or molarity means mole per liter second inverse, or in SI unit you can write uh, mole per meter cube per second inverse, and sometimes টাইম যে ইউনিটটা সেটা হচ্ছে আমরা মিনিট ইনভার্সেও ইউজ করা হয়। আর যদি গ্যাসিয়াস রিয়াকশন হয়, so at that time gaseous usually concentration was not used at that time. For gaseous reaction we mainly use the partial pressure or pressure, so that's why at that time rate will be uh, unit of rate is expressed bar second inverse or bar minute inverse or atmospheric pressure and minute inverse or second inverse. So usually time part will be that either in second, that either in minute. So it is advised কোনো একটা অঙ্ক করার সময় যে টাইম স্কেলে নিউমেরিক্যালটা থাকে, টাইম স্কেলটা চেঞ্জ না করতে যাওয়াই ভালো। মিনিটে আছে তাহলে সেক্ষেত্রে নিউমেরিক্যাল করার সময় তুমি মিনিটেই করো, সেকেন্ডে আছে সেকেন্ডই ইউজ করো, আওয়ারে থাকলে আওয়ারই ইউজ করো। তো অনেক সময় আদারওয়াইজ একটু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা, তো ইউজুয়ালি যে কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্টেন্ট আর কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোডাক্ট যদি আমি একটা কনসেন্ট্রেশন ভার্সাস টাইম প্লট করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কনসেন্ট্রেশনটা অ্যাজ টাইম প্রোগ্রেস যখন করছে রিয়াক্টেন্টের ক্ষেত্রে, সাপোজ দ্যাট ইজ ইউর ইনিশিয়াল concentration of reactant, so suppose that is your concentration of R0, and usually so that will decrease during a reaction, and for product that will increase as time progresses. So that is your product and that is your reactant. So suppose at time, suppose T1, we have that reactant concentration R1, and suppose we have that T2 time, we have that reactant concentration is R2. So average rate can be written as R2 minus R1 by T2 minus T1, and similar way you can write the product concentration, so that is your P1, and suppose that is your P2. So for product you can write P2 minus P1 by T2 minus T1, so that is del P by del T. Okay, so these are the basically, if you just from this point, if you calculate the rate, so it will be give you the average rate for that
instance, and for particular that one. But if I want to uh, know what is the instantaneous rate, অর্থাৎ তাৎক্ষণিক সেই মুহূর্তে রেট কত, then at that time, suppose at this time, so at that time we have to uh, just draw a tangent here, and from there we can uh, so from the tangent we can calculate the slope, and from here we can calculate the uh, similar way for product. From product also you can draw the tangent, and from here, so okay, so from this you can calculate instantaneous rate. So basically your delta t when tends to 0, অর্থাৎ টাইম যে ইন্টারভ্যালটা যখন খুব ছোট হবে, অর্থাৎ অ্যাপ্রোচ টু 0 হলে, সেটাকে আমরা সেই মুহূর্তের, সেই তাৎক্ষণিক মুহূর্তে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেট হিসাবে আমরা বেসিক্যালি সেই পয়েন্টে মেজার করতে পারি। তো ইউজুয়ালি প্রবলেম যেটা, যে সমস্ত রিয়াকশন তো লিকুইড ফেজে হয় না, বেশ কিছু রিয়াকশন গ্যাসিয়াস ফেজে হয়। তাই কনসেন্ট্রেশন টার্মসে সমস্ত রিয়াকশন মেজার করা যায় না। আর সেক্ষেত্রে আইইউপিক রেকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রে আমরা রিয়াকশন রেটটাকে ইন টার্মস অফ এক্সটেন্ট অফ রিয়াকশন দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। তো ইউজুয়ালি আইইউপিক রেকমেন্ডেশনে কোনো একটা রিয়াকশনকে লেখা হয় 0 is equal to summation nu I ai, where nu I is your coefficient, ai is your reactant, and where coefficient of reactant is negative, so negative for your reactant, and positive for your product, যেটা আমরা অলরেডি ফার্স্ট যে রিয়াকশনটায় দেখেছিলাম, যে যখন আমরা রেট লিখছিলাম অলরেডি স্টয়চিওমেট্রিক যে কোফিসিয়েন্ট, সেটা রেড ইকুয়েশনে নেগেটিভ আসছিল। সো সেখান থেকেই অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ধারণা পাই আর কি। আর এক্স্যাক্টলি সেই ধারণাটাই এখানে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, যে রিয়াক্টেন্টের ক্ষেত্রে স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্টটা এজ এ তুমি নেগেটিভ ধরো, আর প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্টটা পজিটিভ ধরো, তাহলে কিন্তু আমার রেড ইকুয়েশন লেখার সময় এই যে প্লাস মাইনাসটা দিতে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, সেটা হওয়ার কোনো চান্স থাকবে না। আচ্ছা, ইউজুয়ালি এই এক্সটেন্ট অফ রিয়াকশন সেটাকে যাই দিয়ে লেখা হয়। So that was change in number of moles of any reactant species, that reactant or product, by stoichiometric coefficient. So if ni0 যদি আমার ইনিশিয়াল নাম্বার অফ মোল হয়, এবং ni যদি আমার নাম্বার অফ মোল অফ ith স্পিসিস অ্যাট টাইম t হয়, তাহলে আমি বলতে পারি ni অর্থাৎ t টাইমে কত মোল এখন রিয়াক্টেন্ট আছে, সো দ্যাট উইল বি ইউর ni0 প্লাস নিউ আই ইন্টু জাই। তো ইউজুয়ালি রিয়াক্টেন্টের ক্ষেত্রে আমার যেহেতু স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্টটা নেগেটিভ হয়, তাহলে অবভিয়াসলি দেখতে পাচ্ছ যে তো দ্যাট ইজ ইউর মোল অ্যাট টাইম টি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইউর ইনিশিয়াল মোল। তো সেক্ষেত্রে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বার অফ মোলটা রিয়াক্টেন্ট ক্ষেত্রে কমে যাবে, এবং নাম্বার অফ মোল টি টাইমে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে। এবং rate of change of advancement, so that was dy by dt, just if we differentiate
we will get 1 by nu I dni by dt. So here we are thinking that n0, so that is ni0, that is initial concentration, so that is constant. সো দ্যাটস ওয়াই টাইমের রেসপেক্টে যখন তাকে ডিফারেন্সিয়েট করা হচ্ছে জিরো পাচ্ছি। নট অনলি দ্যাট, স্টয়চিওমেট্রিক যে কোফিসিয়েন্ট সেটাও রিয়াকশনের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট থাকছে। সো ইউজুয়ালি অর সাম অটো ক্যাটালাইজড, সামটাইমস you will find that our stoichiometric coefficient is time dependent. So এক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই ডিফারেন্সিয়েট করার সময় যে রিয়াকশনটা আমরা নিচ্ছি তার স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্টটা টাইমের উপর টাইমিং করছে না। আর সেক্ষেত্রে ইন টার্মস অফ অ্যাডভান্সমেন্ট অফ রিয়াকশন, রেট আমরা বলতে পারি যে ইউনিট ভলিউমে রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাডভান্স বা রেট অফ এক্সটেন্ট অফ রিয়াকশন, সো দ্যাট ক্যান বি ট্রিটেড অ্যাজ এ রেট অফ রিয়াকশন। তাহলে সে সোজা কথায় আমাকে যে চেঞ্জ অফ এক্সটেন্ট অফ রিয়াকশন যেটা অর্থাৎ ডিজাই বাই ডিটি, সেটাকে যদি আমি ওয়ান বাই না ভলিউম দিয়ে যদি আমি, অর্থাৎ কন্টেনার ভলিউম দিয়ে যদি তুমি ডিভাইড করো, তাহলে ইউ উইল গেট রেট অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম। এবং এটা একটুখানি সিম্পলিফাই করলে, আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না, ইউ উইল গেট ওয়ান বাই নিউ আই ডিসিআই বাই ডিটি। ওকে, সো দ্যাটস দ্য ইউজুয়াল রেড ইকুয়েশন, যেটা আমরা অলরেডি করে এসেছি। সো কুইকলি আমরা দুই একটা এক্সাম্পল নিতে পারি যে কিভাবে এই রেট কনস্ট্যান্ট গুলো কাজে লাগিয়ে আমি জাস্ট এখানে রাইট দ্য ডিফারেন্সিয়াল রেট ল অ্যাজুমিং এলিমেন্টারি রিয়াকশন। সো দেয়ার ইজ ওয়ান ওয়ার্ড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন কাইনেটিক্স, that is elementary or consecutive. So timing, it's elementary reaction. I will discuss later what is elementary and complex reaction. So এক্ষেত্রে মাইনাস dA by dt is equal to minus 2dB by dt is equal to minus 1/3 dC by dt. So that is equal to dP by dt. So that is your rate. And for the first one, second one, we have that very similar dA by dt plus minus 1/3 of 1/3 dB by dt. So that is equal to half of dC by dt is equal to dD by dt. So that is equal to half of dE by dt. So that is your, you can write as a rate, that is R. Okay. So if the reaction 2A2 product, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes, calculate the average rate. So usually এই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি রেট এভারেজ, so that is equal to minus half of delta A by delta T. So যেহেতু এটা এভারেজ রেট বলেছে, so that becomes minus of half, ফাইনালি ছিল জাস্ট 0.4 minus 0.5 মোল পার লিটার বাই টাইমটা আমার 10 মিনিট ছিল। So that gives you
minus half into 0.1 মাইনাসে মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে বাই 10 মিনিট। আর এটা যেরকম মোল পার লিটার ছিল, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ উইল গেট 0.005 মোল পার লিটার পার মিনিট যেভাবে ছিল সেইভাবে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য unit of that one. The rate of the reaction found, that one. So this one এবং এই টার্মগুলোর রেসপেক্টে আমাকে রেটটা ক্যালকুলেট করতে বলেছে। সো ফর দ্যাট রিয়াকশন আই ক্যান রাইট রেট ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস হাফ অফ ডি N2O5 by dt is equal to 14 DNO2 by dt is equal to DO2 by dt. And so that is equal to R. So that means you have that dN2O5 by dt. So that is equal to minus of 2R and dNO2 by dt. So that is equal to 4R and dO2 by dt. So that is equal to R. So obviously R এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমার that is equal to 4 into 10 to the power minus 6 mole per decimeter cube per second inverse. So obviously জাস্ট আমি আর মাল্টিপ্লাইটা করছি না এই ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে যে অ্যান্সারটা সেটা মাস্ট বি নেগেটিভে আসবে। সো দ্যাটস যে ডি N2 বাই O5 বাই ডিটি, সো এর অ্যান্সারটা যে নেগেটিভে আসতে পারে, সো দ্যাটস gives the concept from this numericals. ওকে, সো বেসিক্যালি এক্ষেত্রে এই DNO2 বাই ডিটি এটাকে অ্যাকচুয়ালি রেট অফ ফরমেশন বলছে। রেট অফ ফরমেশনের রেসপেক্টে লেখা হচ্ছে, তো তাই এটা নেগেটিভে আসছে। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে রেস অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হলে দ্যাট ওয়াজ মাইনাস হতো, যেহেতু এটা DN2O5 বলেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা অ্যাকচুয়ালি রেট অফ ফরমেশনের কথা বলা হচ্ছে এবং N2O5টা অ্যাকচুয়ালি ডিকম্পোজ করে যাচ্ছে, তাই এক্ষেত্রে অ্যান্সারটা আমার নেগেটিভে আসছে। আই থিঙ্ক রেস্ট উইল বি ফাইন। And next, calculate the rate of advancement. So sometimes এই rate of advancement কথাটা একটুখানি জটিল হয়, এই জন্য অনেক সময় সিম্পল অঙ্ক দিলেও একটুখানি জটিল জটিল মনে হয়। সেই জন্য একটা এরকম অঙ্ক রেখেছি যে rate of advancements of reaction with time, if the rate at the instant is found to be 4 into 10 to the power minus 6 mole per decimeter cube per second. So usually rate এবং rate of advancement they are related as a 1 by v d xi by dt. অতএব d xi by dt, so that is equal to হচ্ছে rate into v। আর এক্ষেত্রে ভলিউমটা বলেছে 5 লিটার, সো রেটটা বলা আছে, so you have that 4 into 10 to the power minus 6 mole second inverse into v টা হচ্ছে 5 লিটার, অ্যাকচুয়ালি ডেসিমিটার, আর আচ্ছা dm to the power minus 3, ডেসিমিটার কিউব আর লিটার এটা অ্যাকচুয়ালি কেটে যাবে, সো আলটিমেটলি উইল গেট 2 into 10 to the power minus 5 mole per second.
Okay, so very similar kind of numerical যে একটা reaction is carried out in 250 ml vessel. The decrease of amount of Br2 is 0.001 mole in 1 seconds. 0.001 moles in 1 second. So that means it gives you dxi by dt. So that is equal to decrease বলেছে. That is decrease. So that's why minus of 0.001 mole by টাইমটা কত হচ্ছে ডিটি টাইমটা হচ্ছে 0.01 সেকেন্ড so that gives you minus of 0.1 mole per second এবার ঘটনাটা যে ডিজাই বাই ডিটি ওকে সো দ্যাটস দ্য এই মাইনাসটা আমি রাখবো কি রাখবো না ওকে so xi so that's the mole basically number of mole reacting so that can never be negative okay so that's why we will not consider that as a negative so that's why we will put that as a positive one so rate will be so that means rate will be 1 by v into dxi by dt so that will be your uh, 0.1 mole per second by ভলিউমটা 250 ml বলেছে আই উইল গো ফর লিটার অর তাহলে সেক্ষেত্রে 250 ml টাকে আমি লিখতে পারি 0.25 লিটার সো দ্যাটস মিনস দিস ওয়ান সো যেহেতু রেটটা আমি জেনে গেছি নাও ইট উইল বি ফর দিস রিয়াকশন you have that minus dH2 by dt is equal to minus d Br2 by dt so that is equal to half of dH Br by dt so then you can easily so that is suppose you have that R so I'm not writing all those things so dH2 by dt is equal to we have minus R so we have R so you can write that one and dBr2 by dt so that will also be minus R and dHBr by dt so that will be your 2R so you can use the value of R so that is your R will be your 25 so that means 0.4 mole per liter per second so that means you have minus 0.4 mole per liter per second here sign is very important similarly here also you have 0.4 mole per liter per second and here you have 0.8 mole per liter per second is very important. So come to next question. So we have a reaction like that. Find out the relation N2O5 decomposition. So decomposition, rate of decomposition, rate constant was K1. Rate of formation of NO2, so that is K2. And rate of formation of O2 that is K3. So how K1, K2, K3 is related? So from that reaction, what we can write R is equal to minus half d N2O5 by dt. So that is equal to 1/4
dNO2 by dt, and that is equal to dO2 by dt. Okay, so that means we have dN2O5 by dt is equal to minus 2R dNO2 by dt, so that is equal to 4R, and dO2 by dt, so that is equal to R. So that is equal to, we'll say K1 N2 5, so that is equal to K2 N2 5, and that is equal to K3 N2 5. So that means এখানে minus বলেছিল, so I will put minus here, so that will be a 2R. So that means what we get, R is equal to K1 by 2 is equal to K2 by 4 is equal to K3 by 1. কিন্তু এরকম তো কিছু রিলেশন নেই, তাহলে 4 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, সো ইউ উইল গেট 2K1 is equal to K2 is equal to 4K3. So that's the option B will be the correct one. And here we have also another very similar. So this reaction can be written as minus 2dx3 by dt, so that is equal to 1/3 dx2 by dt. So that means it is asking rate of formation. So that's mean dx2 by dt is equal to minus of 3/2 dx3 by dt. So minus of, so that is the answer, and you will find this one. So এখানে মাইনাসটা জাস্ট ভেতরে আছে আর কি। Okay, so that is the rate expression, and if we go for the rate law, so how reactant concentration is directly related to rate, so that is coming from rate law. So the overall rate of a reaction, how that related to concentration, or for gaseous reaction how it is related to pressure, so that actually give you the rate law. It usually that rate is dependent on various factors, so that temperature, pressure, concentration of the reactant, catalyst, inhibitor, light, sound, electric, magnetic field, obviously the nature of that reactants. So because we are telling that concentration or pressure, so that means others factor we are not considering here, so keeping that factor constant, সেটাকে যখন আমরা constant রাখছি, so according to law of mass action for elementary reaction, so you can write যে for elementary reaction suppose 2A থেকে product, অর্থাৎ elementary মানে যেটা হচ্ছে একটা one step reaction, so তার ক্ষেত্রে R is equal to আমি লিখতে পারি সাপোজ এই ক্ষেত্রে dA by dt, so that is equal to some rate constant into A to the power 2, because the stoichiometric coefficient 2 here, so that's why we are writing 2 here. So because it's a elementary reaction,
But if that is not a elementary reaction, so that stoichiometric coefficient will not go to the power. So that maybe can be anything. So consider the reaction alpha A plus beta B to gamma C plus delta D. So at that time, that rate law can be written as K into concentration of A to the power alpha into concentration of B to the power B. So A naught is equal to alpha and your B naught is equal to beta here. So that indicates it's a consecutive reaction. So I will consecutive reaction. Okay. And the order of that reaction is A with respect to uh, for small b is the order of reaction with respect to reactant B. And A plus B is the overall order. A plus B is the overall order. So that means order of a reaction can be expressed in various way, either in terms of a particular reactant or you can tell overall order. And usually that rate of a reaction is directly proportional to concentration, and so that's why we need a rate constant here. So when you are equal, uh, so that is called rate constant. So that is basically coming from proportionality constant in the rate expression. Or so usually uh, you, you have that if you have that unit concentration by unit activity or unit concentration. So at that time, your rate will be rate constant. Okay, so that means rate constant uh, is the rate of a reaction where molar concentration becomes unity. Okay, and another term is very important in your kinetics. So that is molecularity of a reaction. So molecularity of a reaction is the number of molecules, that is the number of molecule involved in a reaction during the coalition or some other mechanism. So molecularity এটা এলিমেন্টারি স্টেপের জন্যই কেবলমাত্র ইউজ করা হয়। সো নেক্সট so this basically comes from law of mass action. So when you have that elementary step, অর্থাৎ elementary step বলা হচ্ছে কোন রিয়াকশনকে না, যদি এটা সিঙ্গেল স্টেপ রিয়াকশন হয় তাহলে সেটাকে কি বলা হচ্ছে এলিমেন্টারি রিয়াকশন। সো সাপোজ A প্লাস বি গিভস ইউ সি। যদি এলিমেন্টারি রিয়াকশন হয়, এলিমেন্টারি রিয়াকশনের ক্ষেত্রে অর্ডার, মলিকুলারিটি এবং স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্ট, সাম অফ স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্ট তারা কি হবে, ইকুয়াল হবে। ঠিক আছে, তাহলে ফর দ্যাট রিয়াকশন উই ক্যান সে অর্ডার টু, এই এলিমেন্টারি রিয়াকশন বলা হচ্ছে মলিকুলারিটি টু, এবং এর হচ্ছে স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্ট কত আছে, 1, এর স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্ট কত আছে, 1। সো দ্যাটস ওয়াই অর্ডার এবং মলিকুলারিটি এবং সাম অফ স্টয়চিওমেট্রিক কোফিসিয়েন্ট, সাম অফ নিউ আই ফর রিয়াক্ট্যান্ট অনলি, so that will be also 2। কিন্তু যদি রিয়াকশনটা মাল্টি স্টেপে হয়, অর্থাৎ স্টেপ বাই স্টেপ মেকানিজম, সো দ্যাট ক্যান বি 2 or দ্যাট ক্যান বি মোর দ্যান 2, তাহলে সেই রিয়াকশনটাকে বলা হবে consecutive অথবা complex reaction. So suppose a reaction considering 2A plus B, so that gives you C plus D. So in first step, so A and B reacted form X. In second step, X again reacted with Y forms Y, and Y finally decomposed to C and D. So this is a three-step reaction where uh, first step and third step is a very fast, but step 2, so that is slow reaction. And we know that a rate determining step is the
slow step. So that the kind of information already we know. And here order, molecularity and some of that stoichiometric reaction, so they are not basically equal. And X and Y, so these are called basically intermediate, reaction intermediate. So they are not stable. So they form during that reaction, and ultimately after initially, so you need some time to build up them, and after sometimes, so when reaction is completed, that intermediates concentration will be not found, বা intermediate concentration টা জিরো হয়ে যাবে। সো ইউজুয়ালি এই রেট কনস্ট্যান্টের ইউনিট গুলো, সো রেট কনস্ট্যান্ট অলরেডি আমরা জানি কি না, কে রেট ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু সি টু দি পাওয়ার এন, এরকম একটা ইকুয়েশন আমরা থেকে কে ইজ ইকুয়াল টু রেট বাই সি টু দি পাওয়ার এন, এবং অর্থাৎ রেটটাও আমরা হচ্ছে কি জানি, কনসেন্ট্রেশন বাই টাইম বাই concentration to the power n. So that's why you can write that rate of a rate constant for a reaction, that unit will be highly depend on order of a reaction. And here are the few units for zero order, first order, second order, third order. And if you carefully look at that first order reaction, so it has only the unit of second inverse. আর এগুলো একটু প্র্যাকটিস করার জন্য, প্র্যাকটিস করার কিছু নেই, জাস্ট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট দ্যাট উইল বি ইয়োর রেট উইল বি concentration to the power 1 minus n and time to the power minus 1. So from there you can easily determine rate of reaction, order of that reaction. Okay, now I will tell little bit about uh, complicated some reaction, multi-step consecutive reaction. Sometimes we cannot predict the order of the reaction also. So here typical, so এই রিয়াকশনটার জন্য আমি বলবো যে NO রেসপেক্টে, so that is your second order, but O2 রেসপেক্টে ফার্স্ট অর্ডার, এবং ওভারঅল অর্ডার হচ্ছে 2 plus 1, so that is a third order reaction. So usually, অর্থাৎ second order with respect to NO, first order with respect to O2, and overall order is 3. Similarly, for this reaction, we have overall order 1 plus 1, so that is 2. But what about this reaction? So reaction 3, so how can we tell the order of that reaction? So order of that reaction cannot be told here. Order of the reaction cannot be predicted here, বা cannot tell. এখান থেকে এই রিয়াকশনটা, এটা যেহেতু কমপ্লিকেটেড হয়ে আছে, এখানে এটাকে আমরা অর্ডারটা বলতে পারছি না। সিমিলারলি দ্যাট ইজ ইয়োর ফ্র্যাকশন অর্ডার, and here you will find some others complicated, যে অনেক সময় দেখা যায় যে রিয়াক্ট্যান্টে জিনিসটা নেই, তা সত্ত্বেও আমার হচ্ছে রেড ইকুয়েশনে আসছে অর্ডারে। আর usually I give a little bit difference between molecularity and order. So molecularity, that's maybe usually theoretical concept from কিভাবে একটা রিয়াকশন হচ্ছে, কটা মলিকুলের সংঘর্ষ হচ্ছে, সেটা একটা দেখা হয়। আর সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ মলিকুল ক্যান নট বি নেগেটিভ, জিরো অর ফ্র্যাকশন। So that's why molecularity will be always a whole number. So accepted value are 1, 2, sometimes 3. Sometimes 3, not more than 3.
3, whereas your order, so that's the overall রিয়াকশনটা কিভাবে হচ্ছে দিয়ে সেখান থেকে আসছে, so that's why it will be fraction, zero, negative, all are allowed. So molecularity is a theoretical concept, whereas order we will determine from experiment. So take home message was that zero order fraction order reaction must be multi-step, because otherwise আহ, অনেকগুলো রিয়াকশন একটা স্টেপে ইনভলভ হলে সেখানে ওভারঅল রিয়াক্ট্যান্ট গুলো অনেক সময় রেড এক্সপ্রেশনে আসে দিয়ে তারা আহ, একটা কমপ্লিকেটেড রেড ইকুয়েশনের থ্রু দিয়ে গিয়ে বেসিক্যালি জিরো অর্ডার অথবা ফ্র্যাকশন অর্ডার হয়। So সেটা যখন হচ্ছে বেশ কিছু ডিফারেন্সিয়াল রেট লো যখন প্রেডিক্ট করা হয় তখন পাওয়া যায়। আচ্ছা, and second take of message, if the order of a reaction is known, যদি একটা কোনো রিয়াকশনের অর্ডার নোন হয় তাহলে আমি মলিকুলারিটি বলতে পারবো না, বিকজ যদি সেটা এলিমেন্টারি স্টেপ কিনা, যদি এলিমেন্টারি স্টেপ হয় তাহলে অর্ডার ইজ ইকুয়াল টু মলিকুলারিটি হবে, আদারওয়াইজ আমি বলতে পারবো না। If the order of a reaction is known, then reaction mechanism may be predicted. Usually এক্সপেরিমেন্টের যে রেজাল্ট সেখান থেকে আমরা রিয়াকশন অর্ডারটা প্রেডিক্ট করা হয়। অর্ডার প্রেডিক্ট করার পরে আহ, অনেক ধরনের রিয়াকশন মেকানিজম, প্রবাবল মেকানিজম কনসিডার করে ওই অর্ডারটা আসছে কিনা সেই মেকানিজম ধরে দেখা হয়, এবং তার রেসপেক্টে রিয়াকশন মেকানিজমটা যদি অর্ডারের সাথে মিলে যায় ক্রস ভেরিফিকেশন করতে হয়, এবং ক্রস ভেরিফিকেশন করার পরে ইউজুয়ালি আমার রিয়াকশন মেকানিজমটা প্রেডিক্ট করা যায়, বিকজ অ্যাটমস আর মলিকুল সেগুলো তো আর কিভাবে রিয়াক্ট করছে সেগুলো তো দেখা যায় না। তাই এক্ষেত্রে আমাকে রিয়াকশন মেকানিজমের জন্য ডাইরেক্ট মলিকুলারিটি অ্যাকচুয়ালি পাবো না, ডাইরেক্ট অ্যাকচুয়ালি অর্ডারটা আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে মেজার করতে পারি, সেখান থেকে তারপর আমি রিয়াকশন মেকানিজম অ্যান্ড মলিকুলারিটি এটা হচ্ছে প্রেডিক্ট করতে পারি। সো মলিকুলারিটি ডিটারমাইন এক্সপেরিমেন্ট থেকে করা যাবে না, ইট উইল ফ্রম থিওরি। সো ইটস এ ভেরি ইজিয়ার কোশ্চেন ওয়ান, যে in which of the reaction the molecularity and order can never be same. So that will be either zero order, I already told zero order, or fraction order. Fraction order also another option, যেখানে তোমার মলিকুলারিটি এবং অর্ডার কখনোই সেম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সো দ্যাটস টুডে, অলরেডি 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। আজকে একটুখানি ইন্ট্রোডাকশন বেসিসে হলো।